ML. Ako? I understand the medicine of it, but a 5-story Yes, failure kabalo mo. looks... Kaya lang, dali kayo na nakaitaas. Pero di lang kabalo dahil sa pikas dito. Na, ito yung kabalo dahil. Dili ko kabalo sa other side. Ambot, dili ko kabalo. I can do both, anak. Pero di lang kabalo sa pikas. Ambot. Hi, BFF. The cloud should back should be broken, and your order should be totally sucked. Di ay. Kasi ba ako magka-skin ni Layla atong kuan. Sige to, basta. Dili ko kabalo sa mga ngalan sa skin. There's no reason for this. You lived. We both did. Carpe diem, man. Seize the day. Mapre. Ay, katong blue. I really Katong na-famous. Mr. Vargas, your lower left leg bones are shit. Katong na-mas. Katong ana. Tama ba to? Battered. We'll need to get you into surgery. Right. Just my luck. Kabalo ka to. Would you mind gonna keep it? My mother died of it. My aunt, my cousin, she's 37, has ovarian cancer. But you don't. You don't have cancer. This is crazy. Gene, which gives her up to an 85% chance of getting cancer. August 17 pa ang start sa mong class. Dayon, wala ko ay nakoy lahi guys, pero ano na-mix na siya. Wala kong father side, unsa ito? Spanish o Chinese blood. Sa mother side, kay Turkish blood. So, mix na ko guys. Meron akong shake. Di ay nakaabot ba sa pagkakawala kayo, dili ko kabaloon sa akon kaya bago pa ko nag-start pa to sa ML tapos nasakman mo ko ato sa conference nga na ML akong gibilit yung mga nakabaho-baho ito baho-baho sama ng baho-baho. Shout out kay Almo. There's a 15% chance she won't. I'm not betting my life. Excited? What? Asked me to come. I thought it might help. Help? What? I'm sorry, Derek, because I love you and I'm really glad to see you, but until you grow a uterus and watch your mother die from this disease, you don't get a vote. She tell you they're trying. Hindi mo ko player good. Banga ako ato guys. Kubalo mo, isa na akong creeps ato. Isa na akong minion. Ito. Umpot. Ano sa'y tawagan ni? Okay laan ni. Hi, Shane. Hi, Shane. Beta ka. Gwapa mang kain. Beta ka. Ginakaan man ako guys kaya ang top part day.